బికాస్ దే కెన్ ఎర్న్ మనీ కదా. ఒకవేళ డైమండ్స్ ఇక్కడ నుంచే కొనుక్కుంటే ఎవడు పడితే ఆడ ఇష్టం వచ్చినట్టు వితౌట్ ఎనీ హెల్మెట్స్ యూ కెన్ సీ దోస్ ఇడియట్స్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో బీ రిచ్. ట్రిపుల్ రైడింగ్, నో హెల్మెట్స్. యూ కెన్ సీ లైక్ వైజాగ్లో మోస్ట్లీ మీకు హెల్మెట్స్ కనబడవు అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, డైమండ్ కన్నా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట హెల్మెట్స్. అందుకే దే వోంట్ వేర్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆర్ స్ట్రిక్టనింగ్ ద రూల్స్. స్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రూల్స్, హెల్మెట్ ఉండాలని చెప్పేసి. బికాస్ దే కెన్ ఎర్న్ మనీ కదా. ఒకవేళ డైమండ్స్ ఇక్కడ నుంచే కొనుక్కుంటే స్టేట్ లోనే వాళ్ళకి టాక్సెస్ అవి వెళ్తాయి అండ్ ద గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో బీ రిచ్. సో అందుకనే ఎక్కువ ఈ మధ్య పోలీస్ ఆర్ ఇంపోజింగ్ దోస్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అనమాట. జగదంబ జంక్షన్ ఎంత మంచిగా చేశారా. నైస్. That is what I meant. No helmet. I think more than 2 people are on that vehicle. Yeah, they are strictening the rules because state government can benefit from the taxes that we pay for the diamonds. See, everywhere you can see police are very strict. వైజాగ్లో మరీ దారుణంగా ఉండదు అనమాట. ముందు ఎవడు పడితే ఆడ ఇష్టం వచ్చినట్టు నంబర్ ప్లేట్లు లేకుండా వితౌట్ ఎనీ హెల్మెట్స్ ఎలా పడితే అలా తిరిగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ చేంజింగ్ అ లాట్ అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ దట్. See, but still people without helmets everywhere. You can see those idiots. Marwa, no, Marora. Sairam. Just miss. వెయిట్ చేయండి. వాడు చూసుకోకుండా వచ్చేస్తున్నాడు, వీడు కూడా వెనకాల ఏముందో లేదో చూసుకోకుండా వెనక్కి తీసేస్తున్నాడు రివర్స్. అండ్ వై కీపింగ్ సైలెన్సర్స్ ఎగ్జాస్ట్ విచ్ ఆర్ హార్ష్. వినేవాడికి చిరాకు వచ్చేలా ఉండకూడదు ఎగ్జాస్ట్ పెట్టామంటే. కేజీ చికెన్. XUV 500. XUV 500. సూపర్ వెహికల్ మ్యాన్, సూపర్ వెహికల్. నాకు మహీంద్రా సెగ్మెంట్లో స్కార్పియో అండ్ XUV 500, లేటెస్ట్గా XUV 700 హై ఎండ్ వర్షన్ ఉంటుంది కదా, సూపర్ ఉంటుంది. మహీంద్రాలో ఐ లైక్ ఇట్. టాటా కూడా లైక్ ఐ డ్రోవ్ ఇట్ బట్ అంతగా ఏం అనిపించలేదు. మహీంద్రా ఇస్ టాప్ నాచ్ ఫర్ మీ. సో దోస్ హు ఆర్ వండరింగ్, దిస్ ఇస్ మై బ్రదర్స్ బైక్. ఇది దీని టోటల్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్లైన్ సిలిండర్ లాగే వస్తుంది, ఇన్లైన్ ఇంజిన్ లాగే. అరే అలా వస్తూనే ఉంటారు వీళ్ళు, ఒక్కసారి దారిస్తే. నేనేమో అతనికి కంఫర్ట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇచ్చాను, అలా వస్తూనే ఉన్నారు నాకు గ్యాప్ ఇవ్వకుండా. అంతే గైస్, మంచితనానికి ఈ రోజుల్లో చోటు లేదు, తొక్కేస్తారు జనాలు. సో యూ హ్యావ్ టు బీ సమ్ వాట్ కైండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెన్ టు బీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే దట్ వర్డ్ బట్ యా. ఓకే. బాత్ చేసి నేకెడ్గా ఇలా బయటకు వస్తే అలా ఉంటుంది, చల్లగాలి అలా ఉంది నాకు. మొత్తం తడిస్తుంది అనమాట షర్ట్ పైన. ఎంత స్టైల్గా తిప్పవరా నాన్న ఫోన్ పట్టుకుని. సింగిల్ హ్యాండ్ ఫిజిక్స్ వాడుతున్నాడు. ఓకే, ఫిజిక్స్ వాడాడు అక్కడ. హౌ మచ్ లీన్ యాంగిల్ యూ నీడ్ టు పుట్ అండ్ ఈస్ డూయింగ్ మల్టీ టాస్కింగ్ వితౌట్ అ హెల్మెట్. ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి నీ మీద అండ్ అవతల వాళ్ళ మీద. హెల్మెట్ లేకుండా ఒక వన్ హ్యాండ్ తో యాక్సిలరేటర్ పట్టుకుని ఇంకో హ్యాండ్ తో ఫోన్ పట్టుకుని యూ షుడ్ బి లైక్ గాడ్ లెవెల్, గాడ్ మోడ్ ఆన్. See how beautiful it is. So this is the famous viewpoint of Vizag. I love Vizag అని ఉంటుంది ఇక్కడ. అదేమో కైలాసగిరి ఆ కొండ మీద ఉన్నది. సో దిస్ ఇస్ ద వ్యూపాయింట్. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోస్టల్ లైన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ రామానాయుడు స్టూడియో అండ్ తోటలకొండ అక్కడ నుంచి వచ్చాం కదా. సో అరౌండ్ దట్ ఏరియా అనమాట అది. హౌ ఎక్సలెంట్ ఇట్ ఇస్.
సో దిస్ ఇస్ ద వ్యూ పాయింట్. ఇంకా గోవాలో ఉంది కదా ఎక్సలెంట్. కానీ ఆ కలర్ కానీ బీచ్ కలర్ కానీ ఒక లైన్లో భలే వెళ్తున్నాయి కదా అవి. వాటికి ఉన్నంత డిసిప్లిన్ మనలో లేదు, మెయిన్లీ ఆన్ రోడ్స్ అండ్ క్యూస్లో కూడా. నేను చూస్తున్నా జనరల్ క్యూస్ ఉంటాయి కదా బయట వెయిటింగ్ ఏరియాస్ కానీ అలాగా, అక్కడ కూడా ఆ మాత్రం డిసిప్లిన్ లేదు, వాటికి ఉన్నంత డిసిప్లిన్ లేదు మనకి. కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్గా చెప్పేవయ్యా. Just do it! No, what are you waiting for? Do it! And how neat it is, you know. Obviously ఇలాంటి చెత్త ఉంటుందిలే, మన వాళ్ళు మారరు కాబట్టి. బట్ అదర్ దెన్ దాట్ ద వ్యూ ఇస్ ఎక్సలెంట్. మేబీ వీ కెన్ గో డౌన్ ఫ్రమ్ హియర్. చూద్దాం, యా కిందకు వెళ్ళడానికి ఉంది. See how beautiful it is. చిన్న మినీ టెంపుల్ అనుకుంటా ఇది. అండ్ ఎక్సలెంట్ వ్యూ కదా. దట్ ఈస్ ద షిప్ దట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఎక్కడంటే 1080 పార్క్ ఉంటుంది తర్వాత, దట్ ఈస్ 1080 పార్క్. అక్కడ కిందకి దిగితే వీ కెన్ సీ దట్ షిప్ అనమాట క్లియర్లీ. సూపర్ ఉంటుంది వ్యూ అక్కడ కూడా, షిప్ వ్యూ కానీ ఎక్సలెంట్ కదా. I got very used to Hyderabad, but yeah, still I'm craving for this environment from long time. The wind is winding here so much. చాలా విండ్ వస్తుంది ఇక్కడ. కిందకి దిగడానికి కూడా ఉందన్నమాట, ఇక్కడ నుంచి మోస్ట్లీ వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ నౌ. అండ్ షిప్ wreck ఏదైతే ఉందో మేబీ టుడే ఆర్ సమ్ అదర్ డే ఐ విల్ బి గోయింగ్ దేర్ అండ్ షోయింగ్ ఇట్ టు యూ. మోస్ట్లీ ఇప్పుడు బ్యాటరీ అయిపోయినంత వరకు ఉంటాను ఇక్కడ. చింటూ మోడల్ ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఐ హోప్ ద విండ్ డజంట్ డిస్టర్బ్ మచ్. ఇక్కడ ఇలా కూర్చోవాలనిపిస్తుంది అనమాట, ఈ చివర్న ఆన్ దిస్ క్లిఫ్, నాట్ క్లిఫ్, ఎడ్జ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. అలా కూర్చోవాలనిపిస్తుంది ఇక్కడ నాకు. ఎక్సలెంట్ కదా. ఆ షిప్ wreck తర్వాత ఇఫ్ యూ గో 4 or 5 kilometers డౌన్ దట్ కోస్టల్ లైన్ మనకి సిటీ అంతా వస్తుంది అనమాట, ఆర్కే బీచ్ బిల్డింగ్స్ అవన్నీ కూడా. సో యా, ఐ విల్ గో ఫ్రమ్ హియర్ ఫర్ నౌ. మేబీ ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ ఐ విల్ కమ్ అగైన్. అక్కడ చూసారా చింటూ మోడల్ కుక్క, డాగ్ స్నానం చేస్తుంది. దానికి కూడా యూనో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లవింగ్ ద బీచ్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇన్ ద కరెక్ట్ యాంగిల్. కిందకి పైకి ఊపేస్తాను, ఏదో ఒక యాంగిల్ లో దొరుకుతుంది. బట్ యా, ఐ థింక్ దట్స్ ద లవర్ ఆఫ్ ద డాగ్. మేబీ దట్స్ ద ఫీమేల్ డాగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మేల్ డాగ్. సో యా, ఐ గెస్ ఐ విల్ గో ఫ్రమ్ హియర్ ఫర్ నౌ. విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ అనదర్ స్పాట్ ఆర్ అనదర్ ప్లేస్. ఫుల్ ఆన్లో ఉన్నారు పోలీస్, మొత్తం వైజాగ్ మొత్తం అంతా ఫుల్ ఆన్లో ఉన్నారు పోలీసులు. యా, అండ్ ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ టు యూనో. బ్రెయిన్ మైండ్ బిహేవియర్ హాస్పిటల్. సమ్ పీపుల్ రియల్లీ నీడ్ టు విజిట్ దిస్ హాస్పిటల్. కొంతమందికి ఇట్ ఈస్ అ నెసరీ థింగ్. ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ఫ్యూచర్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్, మేబీ ఆఫ్టర్ దిస్ వైజాగ్ వ్లాగ్స్. ఎవిరా బాలరాజు, ఎవిరా ఉపయోగం దేశానికి నీ వల్ల, ఏదన్నా పని చేసుకోరా బేవకు. ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా దాచాం కుప్పలుగా. ఇక రేపంతా మీకు వినోదం అంటే మంచి వినోదం, ఒక అర్థాంతరమైన